whether B2 level boosts or trains her energy. And okay, she replied that okay, yeah, it depends. Because it depends. So because sometimes when we learned difficult topics, okay, it really trains her energy. And when she learned familiar topics or easy topics, it boosts her energy. But actually, I would say that all right, learning at B2 level really trains the energy, not boosts the energy, because you have to keep having exposure to difficult topics because at least at the highest level that I can offer you, yeah, I can offer to Vietnamese people, I would say. Because, all right, yeah, until you can learn by yourself independently and sustainably. All right, everyone, all right, you got me. So now let's get back to the lesson. I would say, well, uh, in this lesson, we're going to learn a new topic, I would say, yeah. And the topic is, yeah, it's okay. So, global traffic and transportation. All right, okay, all right. Yeah, we're talking about traffic. All right, not traffic Vietnam. Okay, sure. So everyone, so now let's go. We have three objectives that we should finish in this lesson. The first one, practice different reading skills. And the second one is flexibly apply some semi-academic collocations to improve your language style and present information deeply and logically. Oh, right. Yeah. Okay, so we have three objectives. Yeah, sure. The first one. So now. Well, I'm going, yeah, until now you haven't read the text, but I want to ask you about your opinion. What can be the main purpose of the text that you want to read? A, B, C, or D? All right, yeah. You have no text to read, okay? But actually just choose an answer and type your answers in the chat box. Yeah. Okay, you are using your intuition for everyone. Intuition. Intuition. Okay, so Lee, can you write for me that word? You are using your intuition. Intuition means your natural feeling. Trực giác. Intuition. Okay, all right. Intuition. Intuition. Okay, all right. Intuition. Yeah. Yeah. So striving gives you a sense of counter intuition. Lái xe nó mang lại cho bạn cảm giác là phản trực giác. When I drive in the UK, it's yeah, it gives me a sense of counter intuition, right? I have no idea. Okay, all right, let me explain to you. Yeah, counter intuition là phản trực giác. Yeah, let me tell you because in Vietnam you have to ride or drive on the right side, is it right? On the street, but actually it's in the UK, driving should be on the left side, on the left side, on the left side. Okay, I remember the time, the first times when I rode a bicycle, rode a bicycle. Yeah, I rode a bicycle on the wrong lane, and the driver told me, "Bitch, are you?" Yeah, he swear a lot because it's like I chose on the wrong lane. That's a problem. Because in Vietnam, I was familiar with driving on the right side, but actually in the UK it's the opposite, totally the opposite. Ok, ở Việt Nam thì các bạn sẽ lái bên phía tay phải đúng không? Đúng không? Thì có như thế này nè. Cái tim đường á, là cái lúc mà cái tay trái của bạn nó nằm ở ngoài. Tức là tay trái của bạn á, nó sẽ nằm về phía tim đường đúng không? Nhưng ở UK thì ngược lại, tay phải của bạn phải nằm ở ngoài tim đường. Hiểu cái thầy không? Ok, alright, hiểu cái thầy không? Ok, thầy vẽ ra cho. Tưởng tượng con đường đi ha. Nói khó hiểu quá, tại vì thầy từng bị rồi. Thế này nè. Ok, là tưởng tượng nha. Rồi, ở Việt Nam thì bạn sẽ đi theo điều này nè. Đúng không? Tức là tay trái của bạn nè, left phải nằm ở đây. Đồng ý không? Bạn sẽ đánh bên tay phải. Đồng ý không? Nhưng ở UK nó sẽ ngược lại. Bạn phải đi hướng này. Tại vì lúc này á, cái tay của bạn sẽ là tay phải. Đúng không? Bạn sẽ đi hướng này, tay phải đúng không? Ok không các bạn ha? Đó chính là vấn đề. Đó chính là một cái vấn đề quan trọng. Thầy không biết. Ok, thầy lái xe tay trực giác và thế là that's problem.
That's a problem. Khi bạn đi qua ngã tư này, có phải đi qua ngã tư thì các bạn sẽ có xuống như thế này đúng không? Ok không? Nhưng khi mà ở UK thì thầy sẽ đi hướng này này. Nghe mới đúng. And that's a problem. That's a problem. Thầy đã từng đi như thế này. Xong rồi xe đi trước đó chửi quá chừng chửi luôn. Ok, xe đi trước đó chửi quá chừng chửi luôn. Mà hồi đó thì là đi xe đạp đó. Kia là một chiếc xe đạp chạy trước á. Ok, bạn cho nó quen đường đó. Và bị hoài, bị chửi hoài à. Ok, tại vì nó là trực giác, intuition của mình có ở Việt Nam, mình không có quen. Okay, that's a problem. Okay, that's a problem, I would say. Yeah, get back everyone. So now most of you chose B. All right, let me see. And now? Okay, so everyone. So the first one, reading for general understanding. Reading for general understanding means that you just skim the text, you just read through the text really quickly, and you just store in your memory around 20% or 30% of the information. Okay, all right. Don't force yourself to fully understand everything and fully remember everything because when you read something really quickly, I mean skimming, right, your brain just gives you around 20% or 30% of retention. I mean information retention. Okay, yeah, just give you, yeah, I mean general understanding. I mean so now I'm going to give you 4 minutes to skim the text. Okay. And while skimming the text, you can write down some keywords to mentally link the text. Okay. Yeah. So you can prepare a piece of paper next to you. Yeah, if you want. And now you're ready. So now you have 4 minutes. We have two paragraphs. This is the first one and the second one, right? So after 2 minutes, I will change into the second part. Yeah. So now you have 2 minutes for the first part. Let's go, everybody. It's going to be 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, all right. Next part. You have 2 minutes left, everybody.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right, so now let's go back to the question. All right, so do you think that your intuition worked? So which means that you can keep the answers. And if you think that your intuition didn't work, you can change, you can have a second thought. Okay. You have 20 seconds. Okay, all right. Yeah, it depends on you. Well, B, are you sure? Still B, are you sure? All right, so everybody, it's not the most difficult part. No. Work with your partners for 4 minutes. Share your choice and explain why the other options are not the right answer. Okay, 4 minutes. Oh, sorry, 4 minutes for you. Not choosing the right answer. Why the others are not the right answer. 4 minutes for you to show your partners. Work in pairs. It's always the right answer is always easy, but explaining why the other options, okay, it's not the right answer. It's always difficult. So now I'd like to listen to you. Why A is not the right answer. So Phương Thảo, can you kindly explain to everyone? Well, while I read two paragraphs, so I didn't see any keywords or any information to that have compare the system of the compare the two system at the European and Asian. Yeah, That's okay. why I exclude letter A. Yeah, that's why you excluded A as the right answer. Good job, all right. Good job, I would say. Good job. All right. There's no comparison between two areas, I would say. Is it right? Okay, so what about C? Why C isn't the right answer? So I'd like to listen to Phương Anh. Why? Why you excluded C? Sorry, teacher. Power cut in my area, so I just online by using the 5G. There So is a sorry, blackout in teacher. your area. There's a blackout in your area. Power cut. A power cut. Okay, all right. Blackout. Yeah. Is it a blackout in your area? Yes. There's a blackout. Power cuts in your areas. Okay, you are using 4G. Uh, 5G. 5G, okay, so sorry, 5G, okay, it's now 5G, but 3G, okay, yeah, 5G, to connect to the lesson, okay, thank you, all right, yeah, so, Phương Anh, is it right? Yeah, See, Phương Anh, okay, C, why C isn't the right answer? because in the two passages there is no there's nothing convince people to use the public transportation instead Oh, of private cars. okay, but actually, what happens if the text is used to convince people that you public transportation? Okay, all right, yeah. What do you imagine about a text which convinces people to use public transportation? I only remember that in the European countries, public transportation are encouraged. Yeah, okay. I mean that, okay, what happens? What can you say in the text if the text serves convincing people to use public transportation? Okay. Mm, What will you say? What will you say if the text serves for that purpose? Uh, maybe, Okay. maybe I mean in both Asian countries and in European countries, uh, maybe there's some, I don't know. All right, you don't know, right? So okay, no worry. So Phúc, okay, Phúc, what happens if the text is used to convince people? Actually, also, I have no idea. Okay, you have no idea. Okay, all right. So now let's get some help from Linh Thông. All right, yeah.
Can you help your partners? I'm thinking that if the test they convince because I saw some information on some country they use bicycle as also the main transportation. If the test have some convince about the public transportation, so in this case, they how can I say, they will make they need the training, the strong training about transportation in their country. So actually that's some it's just not public it's just not public transportation is better than bicycle, or how can I say, if we use bicycle as a personal transportation, it's also good for shell energy. So in this way, I think they make some a very strong affection if they Okay. All right, yeah. All right. So actually, your answer is really good, but actually it was off topic. I would say, all right, everyone, let me answer you. If the text is used it serves the purpose of convincing people, okay, you will see that there is more emphasis on the benefits of the solutions, on the effective solutions. Emphasis on the effects and the benefits, I mean advantages of solutions. Okay, all right. However, the text doesn't emphasize the benefits of solutions. Is it right? Just simply list some solutions in two areas. That's it. You got me, everyone? You got me? Có phải cái bài này á, nó không có nhấn mạnh về những cái lợi ích của những cái solutions đúng không? Mà chỉ thiên về câu chuyện là list những cái solution, describe solutions thôi. Ok, cho nên bài này nó không dùng để convince. Alright, everyone. And why D is not the right answer? So Minh Nguyễn, your answer was really good, I would say. All right. So Minh Nguyễn, why D is excluded? According to my tip, if you read the option of the reading process, if something too chromatic, like say something like history, try to persuade someone, or trying to compare which one is better, and you have the boring option like answer B. Answer B usually the correct option. Oh my gosh, that is a dark magic, I would say. No, please don't use a dark Okay. magic again, right? I will explain. Okay, all right, yeah. Answer D is wrong because the text is not mainly about history of transport development. History is only mentioned in a few examples. Yeah. All right, yeah, all right, yeah, all right. But actually, yeah, thank you. All right, yeah, the text doesn't focus on the history of transport development, is it right? Yeah, it just showed one example in 19 let me remember, okay, in 1970s, just one example. Okay, so it doesn't mention well, the history. Yeah, so B is the correct answer. Good job, everyone. As I told you earlier, we are now here in order to not to learn something easy, we learn something difficult. That's why I require you to explain why the other options were not the right answer. But congratulations, everyone. B is the right answer. So B, good job. So now we go to challenge number 2, everyone. You are going to work in 2 pairs for 20 minutes. Yeah, first, spend 10 minutes discussing with your partner the following question. How severe is the traffic congestion in Vietnamese metropolises during rush hour? And for those who are not familiar with the pronunciation, okay, just follow me. Severe. Okay, all right, yeah. Yeah, traffic congestion, okay, traffic congestion, metropolises, rush hour. Now one more time, severe, traffic congestion, metropolises, rush hour. Okay, tình trạng tắc nghẽn giao thông hay là kẹt xe ở những cái đô thị lớn tại Việt Nam. Ok, nó nghiêm trọng như thế nào? Bây giờ câu điểm. Alright,
But first of all, don't answer this question. I want you to think for me some questions you can use to consider. All right, I want you to consider some questions you can ask yourself when you answer this question. Okay, you have 2 minutes to think for me some questions, and then we try to explore our mindset. Severe. Sorry, severe is the situation, right? The status, right? Yeah, severe means really serious. Is it similar to the word serious? Yes, serious. How severe is the traffic congestion? Tình trạng tắc nghẽn giao thông tại những siêu thành phố Việt Nam nghiêm trọng như thế nào hoặc trầm trọng như thế nào vào giờ cao điểm? You have 2 minutes to consider some smaller questions that you can discover, you can exploit. And if you have any interesting questions, okay, interesting ideas, you can type in the chat box, let me know. We are going to analyze the question. Yeah. How long do you spend for commuting on average? The question is about people, not about any person or any individual. All right, so be careful. All right, yeah, because the level of the question is about social question. How about the traffic congestion in the Ho Chi Minh City? Actually, I would say the question is not different from the main question, I would say. So it doesn't help you to exploit the idea. So now let's practice thinking. Analyze the question. Wow, all right. Okay, so now, do you remember where, when, what, how, who, what next, and what if? Our job is not right. These are the questions you can ask yourself, but actually, it depends on the keyword. Okay, for now, the first one, severe? How severe is the traffic congestion? If I pay attention to the word severe, I will ask myself, what's the question you can ask yourself with this word? For example, I can ask myself, is relatively severe or extremely severe? Yeah, and you can have you can have answers for yourself. Is it right? Relatively severe or extremely severe? If I pay attention to the word traffic congestion, if I pay attention to the word rush hours, what can be the question I can have? Think for me. Rush hour. Okay. Rush hours. Okay, all right. What are the questions I can have when I focus on the word rush hour? I think for me. This is when. Okay, here's its when. This is how. Okay, so the technique we are using is making the question smaller to answer, more specific to answer. Okay, how? Yeah, in normal days, a big holidays, maybe, okay, rush hours. Okay, what else, everyone? Yeah, when we pay attention to the word rush hour, which idea do you have on your mind? Okay, who is usually affected the most during rush hours? Okay, that's a good question. I would say who. Yeah, for example, when the rush hour usually occurs in Vietnamese city. Is it right? Yeah. Okay, all right. What else, everyone? Yeah, rush hours. Yeah. And when I think about rush hours, I also think about, what about when it's not rush hours? So do people still face traffic congestion during off-peak hours? Okay, all right. There's a strong connection here. Is it right?
Yeah. Okay, all right. Okay, so now let's pay attention to something else. What about traffic congestion? What can be the question you can have? Traffic congestion. Hmm. Traffic congestion. The reason behind the traffic congestion. Yeah, the reason. Okay, all right. Yeah, the reason. The reason behind it. Okay, reason. The reason. Good show. But actually, that's a big question to answer. I would say yeah, traffic contraction is a big answer to answer. Big question to answer. A big fish to catch, not a small fish. I mean that with a big fish, I just give you, right, you're trying to turn it into smaller fishes to answer so that you can look at different angles of one question. And when you do that, you have so many ideas to answer and to practice. You got me, everyone? Yeah. Okay. So now, so I can have like what usually happens on the road during peak hours. You describe situation. Is it right? Okay, all right. Maybe long line of vehicles. People keep waiting. Is it right? Yeah, people honk the honk. People ride on the pavement. Something like that. Okay, I can have. Do you often see aggressive driving? Okay, so which means that people lose their temper or people get angry. A road rage. People easily get angry when they attend traffic. Yeah, road rage. Okay, road rage. Yeah, aggressive driving. Yeah. Have you ever experienced that before? Or have you ever got stuck in a really bad traffic jam? And what do people do at a time? Hmm. All right. Yeah. Yeah. So if I pay attention to the word, okay, Vietnamese metropolises, here you go. Yeah. I have some questions for myself as well. Yeah, tell me what solutions can help reduce traffic congestion? Yeah, I would say, yeah, all right. It's also the question. All right, yeah, yeah. So what what are the questions you can have when you think about Vietnamese metropolises? And for me, which areas tend to be most crowded? Trường Trinh, Cộng Hòa, Ngã Tư Sở, blah, 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 blah. Right, yeah. So, right. Or do you think there is a difference between traffic conditions in major cities and less populated cities? All right. And okay, all right. And also, okay, yeah, this is okay. This is where, okay, and this is what. Okay, and this one, already we have how. We have how here. We have what here. We have what here. We have where here. We have when here. And we have what next here. Okay, so the question is, do you think traffic congestion affects people's stress levels or mental well-being? No, right? Okay, so there are so many smaller questions you can ask yourself and you can exploit when you see a big question, I would say. All right, everyone. All right. This is the technique. Now, let me introduce you to the technique. Okay. First of all, write for me where, okay, where, oh, where, when, what, how, to, what next, and what if. And then look at every keyword of the question and analyze it. You will have smaller questions to answer, to cover. Sometimes you don't have the ideas because you don't brainstorm. And because why you can't brainstorm? Because you don't have any point of attention. You got me, everyone? All right. Yeah, that's the technique to, oh yeah, to understand the ideas. So now I already bring all the smaller fishes for you on the table. Now you try to that you can pick a few smaller fishes in order to answer and to catch the big fish. Okay. Now I give you 3 minutes to prepare your ideas. And everyone, my recommendation for you is that try to repeat the good collocation in the question. It helps improve your language style.
Is it difficult? Yes, it's really difficult, I would say. Okay. Thầy bảo này, với những cái level mà nó khó như thế này á, thì các bạn phải sử dụng liên tục sử dụng kỹ thuật đó là biến con cá lớn thành những con cá nhỏ. Thì bạn mới dễ xử lý. Còn khi mà bạn gặp một cái câu hỏi mà nó bị chung chung và nó khó như thế này, bạn trả lời vô luôn á. Cái câu chuyện là câu trả lời bạn rất là chung chung. Ok không các bạn? Right không? Yeah, ok. Ở level này giữa cái việc trả lời một cách logically để mà gọi là divide and conquer, đúng rồi đó, chia để trị, gọi là chia để trị. That's it. Loạn 12 sứ quân mà. Chi Giang Sơn thành 12 sứ quân để trị đó. Ok, ở level này nó có một cái thứ rất là hay đó, để khám phá ra chính là các bạn đang ở B2 mà khi mà thầy đo giữa B2 và C1 đó, ok không bạn? Cái này hay nha, nghe nha. Giữa B2 và C1 nè, khi mà thầy dạy cho cái người nhập cư mà những cái người đó đến từ những quốc gia sử dụng tiếng Anh là người thứ hai á, họ học lên C2 được. Ok, mà người Việt của mình học lên C2 rất khó. Tại vì sao? Lên tới B2 á, khi mình nói về những chủ đề xã hội á, mình hay không nói đủ được. Mình hay có xu hướng là mình chỉ đi một cái main idea rồi một cái supporting idea, một cái example, đúng không? Cái kiểu IELTS đúng không? Nó không bao giờ đủ được. Rõ ràng đúng không? Nó không bao giờ đủ được tại vì nó ngắn, nó đến một đoạn ngắn như vậy thôi. Ok. Cho nên ở B2 level này nè, cái điều nên làm chính là nói nhiều, nói dài cũng được, nói không logic cũng được. Tức là không logic có nghĩa là không sắp xếp ý một cách nó hay ho hay á, nhưng mà nó đủ để làm cái gì? Khi ý tưởng bắt đầu đủ rồi đó, bạn mới học cách để sắp xếp nó được. Nên C1 nó hơn B2 ở một cái điểm chính là cũng cùng cái lượng thông tin đó nhưng nó được sắp xếp. Hiểu cái thầy không? Cho nên đừng áp lực bản thân của mình là mình phải nói logical từ đầu. Ok nha. Mở từ điểm này, nói càng nhiều về xã hội trừu tượng càng tốt. Nó làm cho bạn quen với độ khó này. Nhớ giùm thầy nha. Nó làm cho bạn quen với độ khó này. Alright? Ok. So, ready? Tin thầy đi, cái khóa này nó còn khó hơn cả một cái khóa IELTS bạn học ở bên ngoài nữa thì yên tâm. Cuộc đời bạn chưa bao giờ gặp cái khóa nào mà nó khó như vậy đâu. Tiếng Anh khó như thế này đâu. Đồng ý không? Học tới đây bắt đầu thấy nó hơi hơi rồi, đúng không? Đúng không? Nó tầm thấm rồi, đúng không? Nó khó mà. Ok, nó khó mà. Alright. Yeah. So now everybody. Nói chung là thế này, cái tâm nguyện của thầy là dạy xong khóa B2 thì học sinh họ đủ khả năng để họ học tại nhà vậy thôi. Đó là tâm nguyện của thầy. Cho nên là cho quen độ khó để mai mốt tự đứng trên đôi chân của mình. Ok, đó. Thầy nó khó hơn B1 quá nhiều thầy ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Khóa B1 xong còn khóa B2 còn có thầy cô hướng dẫn, xong B2 xong là chỉ có mình tự tự chống nạn mình đi thôi quý vị ơi. Alright. And that's why. Okay, that's why. Okay, everybody. So now let's go into the rooms. Okay, and you're going to work in two pairs for 20 minutes. Okay, yeah. Okay, but actually, so now listen to the instruction. In the first 10 minutes, you discuss with your partners. Okay, right, and then after 10 minutes, you're going to work with another pair. I mean, work in another pair for 10 minutes. So which means that you're going to meet a new partner at a time. You start presenting your ideas, okay, in 5 minutes. Okay, so which means that in the first 10 minutes, you will rehearse, discuss your ideas only. You don't need to present ideas, okay? And for the next 10 minutes, it's time for you to present ideas continuously from 3 to 5 minutes. You got me, everyone? All right, yeah. So there are two parts for you to do. You ready? Let's go. So they have to discuss their idea toward a question for the first 10 minutes and then switch pair to like present their idea from 3 to 5 minutes with a new partner. Points for opportunity congestion. Okay, all right. So everyone up, right? And okay, yeah, based on the answers, I want to say something to you, everyone up, right? How do you know that your level, where your level is? Based on your answers. Let me use Vietnamese to explain to you, all right, because it's related to psychology, all right? Yeah, psychology, psychological mechanism, I would say. Làm thế nào để bạn biết level của bạn đang nằm ở đâu sau cái bài vừa rồi? Dễ lắm. Này, Thầy chỉ cho hiện tượng này.
Đó là não bộ của mình nó sẽ xu hướng nó ưu tiên, nó prioritize efficacy trước, effectiveness trước. Tức là nó sẽ có xu hướng muốn mình chỉ là gọi là làm sao cho người ta hiểu trước. Với những chủ đề khó như thế này có nghĩa là hai bên quán hiểu nhau trước. Bạn cảm thấy bạn còn struggle cho cái việc đó là cố gắng làm cho người ta hiểu với ID phức tạp của mình. Đó là level trình độ của bạn, trình độ xã hội, nhưng mà trình độ bậc của bạn nó còn nhỏ, hiểu không? Alright, level cao hơn nè, bạn cảm thấy bạn chỉ đạt đầy đủ ý tưởng nhưng bạn gặp struggle cho việc xử lý về ngữ pháp. Đó là level 2. Ok không bạn? Rồi, bạn level cao hơn nè, bạn chỉ đạt được xử lý ngữ pháp được nhưng sao chưa trôi chảy. Đó, 3 level, 3 cấp độ nhỏ, 3 cấp độ phân chia trong level này đó. Tại vì một số bạn khi mà thầy đi ngang người ta thấy là bạn đang gặp khó khăn trong việc đó là cố gắng diễn đạt ý tưởng trong cái ý tưởng của mình. Một số bạn khác thì thầy thấy rằng là các bạn diễn đạt ý tưởng của mình rất là tốt nhưng bạn bị struggle trong việc xử lý ngữ pháp. Một số bạn khác thì lại thấy rằng các bạn nói là tốt, các bạn xử lý ngữ pháp tốt nhưng bạn nó không trôi được, tại vì tất cả mọi thứ nó chưa có trộn với nhau đủ. Hiểu cái thầy không? Đó là các Dạ. hiện tượng tâm lý xảy ra đó, cho nên nó bình thường lắm. Tức là bạn phải lên từng level nhỏ. Vậy thì cái thứ đầu tiên bạn cần làm ở level này chính là gì đây? Chỉ là trọn về ý tưởng cho thầy. That's it thôi. Các bạn quên mất là level này các bạn được quyền học lại mà, đúng không? Các bạn học đầy đủ mà. Level này khó không? Khó. Thầy nói rất khó. Ok không? Miễn đi học đầy đủ, chứ kích hoạt chế độ bảo hành vậy thôi. Easy game. Ai lỗ tao lỗ vậy thôi. Ok, ok, chừng nào công ty còn học. Okay, so all right, everyone, let's get back to the question. Okay, yeah. So now let's see. You got me. Sorry, what months of uh, when will we I don't know how to say. Sorry. I just want to ask you that when is the final day of this course? Are you kidding me? I have no idea about the final days of the course. Okay, all The right. final month, sorry, the final Final month month of of the this course. course. The end month of the course. The course lasts for 3 months. Okay, and you can count that. Three Okay, all months. right. I think so. Oh, Yeah. right. Yeah, but actually, don't expect the end. Okay, so I have no idea about the end. Okay, how the end looks like, I have no idea about that. Okay, yeah, how about that? Because you told us that after this course you don't want to open the new course for P2, so we don't have the opportunity to relearn to study again. Yeah, I'm trying my best in order to open, the other courses related to B2 in this year. Okay, now after this year, I'm going to remove myself. Yeah, okay, yeah, to another course, I would say. Yeah, which means that I will build, other courses for other types of Vietnamese people instead of just adults, because I feel like, I'm really selfish, just focus on adults. And that's a problem because, so many people, they want to learn with this method. And I want to create, it's like a different products for different kinds of, age groups. Yeah. So which means I have to lock myself in the lab. Yeah. I mean, so yeah, to study. Yeah. To study. Yeah. All right. And to collaborate with other people in order to create quality courses, I would say. Yeah. So all right, everyone. Yeah. Learning English is not easy, I would say. So now get back. Thank you for your question, John. Well, right. But actually, as I told you, please don't expect for the end. Okay, all right. Okay, all right. All right. All right. So now we go to challenge the next challenge, I would say. Reading for specific details. Okay. Yeah. The task is very simple. Very, very simple, I promise. Fill in the blank. Okay, using no more than 3 words. No more than 3 words for each blank from the 2 paragraphs. Okay, now again. Fill in the blanks. Totally, we have 6 blanks. Okay, using no more than 3 words. Yeah, for each blank from the 2 paragraphs. Because the task is quite simple for you, I promise. So I want you to finish it in 8 minutes. Working in pairs for 8 minutes. Okay, yeah, 8 minutes. Very, very simple one.
Recording, please. Thank I you. have no idea that your task related to something easier or relaxing. Okay, maybe relaxing for me that way. Okay, all right. Yeah, it's just a way to relax. Just relaxing for you to go through breakout room and No, see no, 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 our no. confusing No, faces. no, 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 no. Let me tell you, okay, what we've done, okay, all right, as a teachers of flying English. Okay, all right, yeah. Đến giữa khóa thì các bạn sẽ thấy là một đống feedback, rất nhiều thứ xảy ra trong cái quá trình các bạn hỏi Ly đúng không Ly? Yeah, bản thân của Ly, yeah, cũng không phải enjoy đâu, phải không? Không enjoy đâu. Thầy sẽ nói thế này nè, nhiều người sẽ nghĩ thế này, chắc là lúc mà mọi người luyện tập là thầy sẽ rảnh rơi đó. Không, còn làm nhiều hơn lúc nói chuyện bình thường. Tại vì sao? Lúc này là lúc quan sát xu hướng hành vi. Giống như thế này, thầy là con tướng, tướng sẽ đứng người mình đánh trận, nhìn tới coi là sơ đồ chiến thuật như thế nào, đánh trận ổn hay không ổn, bắt đầu ra chiến thuật mới để mà đánh trận tiếp theo. Nếu như mà lính của mình đánh dở, ok, bắt đầu phải suy nghĩ tới coi bài tập này sẽ là cần tại về nhà để xử lý tiếp. Tại vì thói quen nó không sửa được một lúc một chiều đâu, mà nó phải có một cái hệ thống để sửa cơ, đúng không các bạn? Cho nên là khi mà kêu các bạn luyện tập thì đi ngang ok, yeah, cười cười như vậy thôi chứ không phải ok. Tay biết nhiều lắm quý vị ơi. Ok, yeah, I will say. Thầy nói bữa nào mà thầy dạy, ôi ôi, thứ ba thứ năm là ok, train my energy, I would say. Train my energy. Giờ là đỡ cái hồi mà thầy dạy với Xuân Thảo, cái hồi mà tháng tháng mấy năm ngoái gì đó, Xuân Thảo với lại trong lớp mình có Xuân Thảo với lại Thảo Nghi học nè, thầy dạy một phát 8 tiếng không nghỉ một giây nào luôn. Trời ơi, thương quá trời. All right. Sợ thật All right, luôn. okay. Okay, that's fine. It's okay, that's fine. Okay, I have no idea. Okay, so now toss some in the chat box. Okay, yep, sure. Let's go. Okay. It's been a long time I haven't heard that word. Okay. I have no idea. It's been strange for me, yeah. Okay, all right, yeah. So- okay. And the answer is everyone okay? So let me show you the answer. The first one, train stop pusher, quite easy. Yeah, so why Asian cities like Tokyo employ train stop a pusher. Yeah, pusher to have people board credit trains. They don't know, right? Yeah. Yeah, European cities such as Copenhagen focus on bicycles or bikes because we are looking for the answer for a main mode of transport. Phương tiện giao thông chính. Nào là bike lanes. Có cái phương tiện này là bike lane xong làn xe đạp là phải phương tiện chính đâu các bạn quý vị ơi. Ok, Nhầm thầy ơi. không phải nhầm. Ok, không phải nhầm. Alright, yeah. Thực ra là thầy sợ mấy cái này có ý đồ đó, tại vì nhiều bạn chúng ta sẽ đến với thầy bằng cách sử dụng Dark Magic giống như là bên quyền. Ok. Em lại nghĩ main mode ở đây là cái thứ nó zero hơn so với bike. Yeah. Main modes of transport or transportation type. Yeah, transportation mode. Yeah, mode. Yeah, nó là cái loại phương tiện, loại. Nói chung là thầy chống lại bên quyền, mà bên quyền hay xài Dark Magic đó. Dark Magic, ok, alright. Xài Dark Magic riết nó lấy đi cái khả năng analysis. Thầy nói tiếng Việt đi ha, cho các bạn hình dung dễ là thế này. Cái việc mà thầy học thạc sĩ nước ngoài, sau khi mà tụi thầy tốt nghiệp xong á, thì tụi thầy có ngồi nói chuyện lại với nhau cũng nhiều nước lắm. Xong thầy bảo rằng là reflect lại để xem có cái hành trình học thạc sĩ của mình thì cái gì nó hay nhất. Thầy bảo rằng không phải là cái việc giảng dạy, tại vì thầy có 8 năm giảng dạy trước khi mà thầy đi vô thì giờ thầy học thạc sĩ rồi. Thầy giống như, nói chung là thầy không thiếu kinh nghiệm. Ok ha, yeah. Mà thầy còn được chọn đó là, có nghĩa là thầy được học bổng làm giảng viên cơ. Có nghĩa là rất ít học bổng cử giảng viên như vậy, có nghĩa là người ta mời mình vừa học vừa làm giảng viên tương lai, kiểu như vậy đó. Ok ha, đó. Thì cái hành trình mà thầy được sử dụng á là hành trình mà được học về sao nào ta, có rất nhiều cơ hội xài cái này, critical thinking. Nó là một cái dạng kiểu như là tư duy biện, mà các bạn nghe tư duy biện luận đúng không, nhưng mà thực chất bản chất của nó là chính xác là
bạn đọc tới đâu, bạn nghe tới đâu, cái đầu bạn phân tích tới đó. Hiểu theo các bạn, nó là một thói quen. Đối với thầy đó là điểm mạnh nhất, và cái đó là cái điểm mà sau khi mà thầy có được xong, thầy muốn truyền lại cho học sinh. Đọc tới đâu, nghe tới đâu, đầu mình phân tích tới đó, chứ nó không trống. Rõ ràng không? Alright, nó sẽ vô cùng mạnh cho các bạn, cho nên là nó sẽ tương phản lại với Dark Magic. Ok, của Minh Quyền. Ok, Dark Magic của Minh Quyền, có nghĩa là ok, yeah, Minh Quyền. Alright, thank you, Minh Quyền. It's quite interesting. Yeah, number three, I would say, number three, in Asia, apartment in Bangkok and Manila to avoid traffic chains. Okay, in Asia, okay, motorcycle taxis, quite easy. Number four, right. Meanwhile, in Europe, many cities have introduced, đưa vào cái gì đi? Introduce, okay. The answers can be either concession charges or low emission zones. Alright. Các bạn để ý như khi mà đi thi nha, những cái chỗ mà có cái dấu này hyphen này nè, nó tính là một chữ. Nó tính là một chữ nha. Alright. Okay, the next one. I would say both regions have a developed solution for efficient travel. Asian companies offer flexible hours or work from home policies. Work from home policy sau đó là hai chữ, two words only. Mặc dù là 4 chữ nhưng mà cứ hai phần như vậy đến một chữ thôi. Ủa, Ok, mấy cái đó là tự ghép ra sao thầy? đúng rồi, nó ghép lại với nhau đó. Đừng có tại sao ghép lại như vậy, nó là văn hóa. Ok rồi. Ok, đã từ lâu rồi, tại không phải là tại sao là như vậy nữa mà là văn hóa. Các bạn biết tại sao không? Em hay thấy, em coi tivi em hay thấy những cái chuyện Chính đó nó xác, nói. chính xác. Tức là mình sống ở bản địa là mình hay xem lắm, nhưng mà mình hỏi mình không biết tại sao là như vậy đâu, mà là văn hóa có từ nhiều đời của người ta rồi. Ok các bạn, right không? Yeah. Và khi mà thầy thấy là người ở bên Anh họ không hiểu cái người bên Scotland, mà hai bên đều là một, nó gọi là liên hợp, nó gọi là gì quên, tự nhiên quên, the UK, United Kingdom, Vương quốc Anh đó. Vương quốc Anh nó có tổng cộng là có Scotland, nó có England, nó có Wales, nó có Northern Ireland, nhưng mà bốn thằng không hiểu nhau. Sự thật là bốn thằng không hiểu nhau các bạn. Ok rồi, bốn thằng xài bốn cái giọng ấy. Tức là thằng Anh là giọng tiêu chuẩn nhất, nhưng mà Scotland là họ nói khó nghe lắm, là thầy bắt đầu thầy đã bỏ rồi, chịu rằng là đến tụi nó còn chả hiểu nhau, mắc mới tao phải hiểu tụi mày. Ok, tao cũng lọc ra chứ. Alright, so the last one everybody. And Ôi thầy ơi, cho mọi mấy cái từ mà nó có mấy cái gạch ở giữa đó, thì cái việc mình viết mình có hay không có nó thì không có gọi là sai đúng không thầy? cách tốt nhất là bản địa nó xài sao mình xài vậy. Ừ. Nó viết thì mình viết, nó không viết thì mình không viết. Tại vì cái luật của tụi nó cũng ấy lắm, nó chỉ là mô tả lại hiện tượng đó thôi, chứ nó không phải là ra luật. Nó có hai cái dòng, thế giới nó có hai dòng ngôn ngữ. Một là những cái người họ miêu tả ngôn ngữ, tức là miêu tả cách mà kiểu như là người dùng ngôn ngữ họ sẽ có xuống như vậy, đa phần sẽ có như vậy. Còn dạng thứ hai là ra luật để sử dụng ngôn ngữ. Ok, thì thường cái nhóm thứ nhất họ phát triển hơn, tức là họ sẽ miêu tả cho mình cách cái người bản địa hoặc cái người khu vực đó họ dùng ngôn ngữ như thế nào, để cho mình dùng theo cho nó tự nhiên. Đó, ok không đó, cho nên hỏi thầy là tại sao chữ work from home này là có phải, thầy cũng chả biết đâu. Thầy cũng không quan tâm lắm. Alright, that's it. Okay, yeah, because using it is more important than understanding it, I would say. Yeah, having a habit to use it, it's more important. Teacher, can I ask, thầy cho em hỏi cái từ mà nó có cái dấu gạch đó, thì em thấy có lúc cái chỗ thì người ta viết có cái khoảng cách ở giữa hai cái dấu gạch, ví dụ như chữ low rồi cách ra một cái, rồi gạch rồi cách ra một cái, rồi emission, rồi có chỗ thì người ta viết liền. Rồi ý là em hỏi là ý là có nghĩa là thích viết sao viết, là nó có, hay là nó có một cái quy tắc nào về cái việc đó không? Đó là Well, câu hỏi số 1. Câu hỏi số oh, 2 là yeah, the question, right, câu alright. hỏi số 2 là em thấy lúc thì người ta gạch ngắn, còn lúc thì người ta gạch dài. Vậy thì gạch dài với gạch ngắn có gì khác nhau không? Hay là người ta thích thì gạch vậy thôi? Oh, I think that one of your strengths is attention to details. Điểm mạnh của Minh Quyền là attention to details. Đây là một cái điểm mạnh mà các bạn có thể làm IT ở Amazon hay là làm IT ở Google á, các bạn ấy có, tức là điểm mạnh để được tuyển vô là attention to details. Thì Minh Quyền có điểm này, tức là Minh Quyền để cái điểm mà ít ai để ý vậy đó. Attention to details. Tức là Minh Quyền chú ý được vào tiểu tiết khi mà nhìn thoáng một cái bức tranh gì đó.
Ok, bạn của thầy là IT senior ở Google với lại Amazon đó, với lại này nó bảo rằng một trong những lý do được tuyển tại vì nó có năng lực đó, attention to details. Thì Minh Quyền có cái năng lực này. Hiểu thầy các bạn, yeah, chia sẻ riêng với nhau, right không? Yeah, thì câu trả lời của thầy là ok, thường to the best of my knowledge, they often use okay short form, not a long form, and they often connected to each other like this one. This one is quite standard. Okay, yeah, to the best of my knowledge, all right, yeah, from my own experience as well. Yeah, so that's it. So now everyone, yeah, I think okay. So in order to answer your questions, okay, I think that we run out of time. Okay, so we run out of time, and I don't think that we have enough time for the next task. So it's better for us in order to to release our stress. Okay, all right, and muscle. Okay, yeah. So all right. Let me think. Okay, all right. It's quite late for you as well, and I think it's better for you to protect your mental health instead of keep learning. Okay, because I can extend the course for you. Okay, no worries. Okay, as I brought it to you already. Yeah, the course might be 3 months or maybe more than 3 months, as long as we finish all together. Okay, yeah. So I would like to cut the lesson half because we still have 2 tasks, but actually it's quite long for you, and I will save the half. Yeah, okay, half for next week. So I want to give you time to enjoy yourself earlier than usual. Okay, do you agree? All right, you agree? Okay, everyone agrees. Okay, all right, yeah. Okay, so thank you for your participation, everybody. All right, yeah, thank you for your participation. Okay, and okay, it's time for you to enjoy your night. Oh, okay, enjoy your night. My iPad also shows me that. Please, Brian, let me. Okay, let me relax. Okay. And you can see I'm charging right now. I'm charging my battery right now, but it disagrees with me. Okay, Yeah, right. even though iPad is early with you. Okay, all right. Okay, so all right, everyone. So now it's time for you to enjoy your night. Okay, take care and see you next week. Goodbye, everyone. See you later. Goodbye. Okay, bye, everyone. Bye. See you. Bye. Goodbye.